Hey, Snap fam. Today's story dives into a political scandal that once shook Botswana to its core, the alleged theft of 100 billion Pula. But now, the Minister of Justice says it was all a lie. So why are those behind the fabrication still walking free? And what does this say about justice in Botswana? Let's unpack it. What if one of the biggest corruption scandals in your country's history was completely made up? No missing billions, no terrorism plot, just lies. That's what Justice Minister Nelson Rama Otwana has confirmed. The infamous 100 billion Pula theft case from former President Ian Khama's era was fabricated. So, who made it up? And why haven't they been held accountable? Before we go further, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss stories that matter. Back in the day, former President Ian Khama, ex-Directorate of Intelligence and Security boss Isaac Gosi, and South African businesswoman Bridget Mosipe were accused of stealing 100 billion Pula from the Bank of Botswana. The money, they said, was to fund a regime change, but the Bank of Botswana said no such money was missing. And now, the Justice Minister agrees, there was no theft. Ki setse ke amogetse reporti ka botalo ya manang le kgannye. Reporti le gore ne le tshekatsheko ya gore go diragetseng ka kgannye. Ka gore ko morago ke le gana le dipego di tswa ko minister wa finance gore re le hatse ara la tegela ke madi a kana ka 100 billion. Mme na report e ke ba dileng e ke kupileng ka ifiwa ka ibala ka bophara ja yone go tswa go page ya nta go a bohelo e supa jalo gore a gwa nna le tathego ya madi a kana ka 100 billion mo le hatseng la Botswana ka gore bangwe ba ile gore dintlha tsa report e di supa ba ile gore ba ne ba butsulutswa ke bo accountant general ba FIA ba Bank of Botswana ba butsulutswe ka kgannye bothela ba supa gore nya mme le ha ba lebile tsone di account go supang ka tsone ha di yo ko Bank of Botswana tsa mohuta o ne o ka jalo gore ga gona madi a kalo a nyeletseng ke ne ke re ke alele ka tshimologo e ntseng jalo mme ha re sena go diralo ka be ka laela gore bone ba ile gore ba seka the plaintiff le bo defendant ba kopane ba leke gore ba gisane ka gore tautuna boko wile gangwe le gape gore ha ra tshwanna go hetha kganga di sionteng ha ra tshwanna go suta batho ha go sena kgang ka jalo ke se ke ba laetse gore ka bosupi jo ke bo ba dile report e supa gore go ha go na kgang ka jalo gore re tsamaya le go kopana le agisane le bone gore kgang yano ya hela ke sone se ile gore ha ke na go tsena go tenteng ka gore ba santse ba go kopana ba go ya dipuisanong tsone tsa gore ba agisane mo kgang ya teng mme tse ile gore di a go diragala ka putso e butsang ka teng ke gone gore re dumela gore ka report ka ispa ka teng dio tse di buegileng ha o re mokete o utswile senanne ke tshenyo leina re a dumela gore go ne le tshenyo maina ka gore ha o re motho o utswile 100 billion mme a sa timela ka gore ka tsamaiso ya molao go swantse go na le complainant motho ngwe re gang gore ke utsweditswe senanne mme a go sena mongongoregi o re ke utsweditswe senanne ya no go ra gore gabe go le ga maithama go garo swantse go na le o reportang ya no ene Bank of Botswana ha re nna ke ala thegela ke sipe go ra gore ha gona kganga go ntse jalo so re a dumela gore ba ta kopana be ba agisana ba bona gore kganya ya wetswa mme tse di tswa mo go sekleng kganya teng hai go agisanwa go sekla gore kgang e tswe mo kgothatsekelo ka gore gona se se ka sekwang go sena se lathegileng ka jalo go ra gore bate ba gona le mo go teng di tswa mo kganye yone kana consequences or ramifications mme tse le gore report ya di supa gore ka e supa gore go diragetseng go tabe gore go nne le gore mang molato e tabe e swa go mapodisi gore ba se podisi ba ya go dira thomiso gore mme ke mauna dira se a sa dirise ka re ne report ne itibaganya le gore nya mo ga go a diragala di account a se tsona gona madi a timetseng ka jalo go ra go swantse gore go tswa ho
go na le gore yana ba sepodisi ba ka tsa report ba lebella gore go ne go diragala eng e be le gore molao o ka salwa morago ka le itse re dumela mo tsamaiso ya molao the rule of law gore ha go na le se ile gore molao o tudule teng e be le gore the law takes its course ke gore molao bo ka diragatswa ka re dumela gore ba rothe ga gona go godimo ga molao ba rothe re a lekalekana re laolwa ke molao gore ha e leng gore go tudule molao teng kgato di tsewe ka tsamaiso ya molao ke yone karabo ya me mme gore re tare mo dipuisano tse tabe di dirwa ke plaintiffs and defendants ke tsela gore ke gone tare kga e wela ga nna maleba ka gore ka tsamaiso ya molao ha o dumela gore ha sa diragala sente o sentse mongwe leina o tshwanetse gore ipe maitshwarelo o bo ka la dumelana gore mme a gona le phimolo dikeledi kana go siame hela ha o mphimitswe leina go siame ke tsela ke dikgang tse di ta go buisanwa ko ha ba kopane gore what are the terms of the settlement gore re agisana re reng mo kgannye mme ka bokhutshwaneng ka re Batswana ba ka itsela gore ga gona madi a kana ka 100 billion a ke la utswa ko Bank of Botswana ke sone se ka se bua hela modula stilo ke re thank you very much. Asking the minister a question during the House of Chiefs session earlier today, Khama, who is the paramount chief, he questioned why those who fabricated the case are still in government positions, despite abusing their powers. He warned that if nothing is done soon, they could tamper with evidence and continue undermining the rule of law. Khosi Khama. Ya ke uta right. Me tota kgang ke gore haule goromente hona le constitution ya lehatsi hona le molao the laws of Botswana hona le ba goromente ba ba tshwanetse gore gate ba bidiwa law enforcement agencies me ke bone ba ba hapanang le go tsamaisa molao kana go enforcer molao ha le gore ke bone yaanong ba goreng ba fabricate me go tsere lobaka gore no action has been taken against them me ba bangwe ba bone ba santse ba le mo goromente ba santse ba bereka mo goromente since that time no action has been taken. Ra itse gore 100 billion ha gona sepe ya ka 100 billion. A young lady was charged go court bobare mutuna kwala affidavit o tshwantsore a chargewa ka perjury. That has not happened. So ke gore is just taking so long. Since that time, nearly got 20-something, 2019. Although the information only came out recently, honale affidavit, it's one go Bank of Botswana supang hore there was no money. Ebenelwa mapodisi. It was never revealed for honale an affidavit. Janong sesen tshwenyang ke hore one, law enforcement officers broke the law. No action has been taken against them. Two, ba santse ba le teng ba bereka mo goromente. They are still in your government. So what are you doing about these people? Rautu akadi plaintiff le di defendants. But really, accountability, it's an ahakai for something to drag on for such a long period. And then eventually, batho bata lebala, ba bangwe bata thokahala, nako ha bata hore, le bata witnesses and statements, lebe ba isa go court. Ba leko ho kavara like they are doing what they did. They're engaged yakarabua holeka ho kavara mainabone.
ba leka go tako go rona to try to soften the blow. Ke ganne go kopana le bone because I don't want to be compromised. Ba tsa gore maybe ba ka kopa maitshwarelo mo go nna kana ke boela morago ka the statements we should be giving. So as long as this thing goes on, le rona re tsengwa under pressure, ba bangwe ba bone ba tsweletse ka kgokgontsho ba le mo this same government. Thank you. Sorry, not the same government. Sorry, Mr. Chairman. To clarify right now, I'm not blaming you. I want to make that clear. I'm not pointing fingers at you. But as you are now in government, you will try to hold those people for account for their misdeeds. Thank you. Khama is a politician with the BPF once threw a jab at former President Mokwetsi Masisi, saying if the money was stolen during the BDP years, and Masisi was part of that administration, then he should also be held accountable. Strong words. And the plot thickens. Government says it's still investigating who exactly cooked up the story, but many, including members of the House of Chiefs, are asking, if the justice system can be used to fabricate such a massive case, how can the public trust it again? Thank you, Honorable Minister. Karabo ya go ya utlwala, I think Khosi Khama's concern in gore go mo go tsaya lobaka lo lo lele. Khosi Tumaitile. Kya jalo ga mola stilo. Ke utlile tona bua gore bon thabo ya kgannye. Bo sala ka mo khotleng a ditsheko. Yano, ha re ta go the final stage of this case. Puso ya go dira jang gore busetse tshepo ya se rona le setšhaba. O bo atlhodi le go dira jang. Do you have a strategy after this case is na e tswalwa? Thank you, Mr. Honorable Minister. Ke a leboga Mdlastilo. Maikelo a rona ke gone gore re dire dilo mo pontsheng. Re dire sengwe le sengwe objectively go le phepa go supa gore ha re swekele dirupi gope gore re sala bonnete la dintlha tsa kgang gore facts di ntse jaana mme re bona gore molao wa re yana be re supa gore kgang ke eng ke yone ka re ha re ta re araba ba bone ba mahatshatse a bo money laundering anti money laundering gore le rile le lathegetswe ke madi a kana yana e le gore yo institution a so porras mo eleng gore le ka lathegela ke 100 billion be re supa gore nya ha lathega e le re tsere dikgato tse di latelang go netatsa gore go nne le tshepo ya gore ha ra tshwanna gore isago so se se boelle gape ke se le re le ka go dira yalo gore iterara assessiwa ka 2027 e be ile gore go a supagala gore indeed re ntse re dira dilo sente mo pontsheng fairness le teng mongwe le mongwe a bontshwa gore bona gore o dirileng o no dira jang e be ka nna gone gore yaanong phelelong go nne le gone gore a go molato o dirilweng o ka iswa ko ba bosekisi gore a gona le molato o dirilweng ba sekise ba ba ile gore ba ka tswa ba dirile molato so ne se ke se ka tisang tshepo gore yaanong le ha se la rona puso ya batho ka batho le judiciary gore so ne se ka tisa tshepo ha ile gore go ka tsamaya go direla mo pontsheng le gore di dirwe ka tsamaiso le molao ka o buang ka teng. What do you think? If a case as serious as this can be fabricated, should the officers and officials involved be fired or even prosecuted? Drop your thoughts in the comments below. We want to hear from you. And if you're finding this eye-opening, hit like, tap subscribe, and turn on the notification bell so you don't miss what's coming next. Botswana's justice system is now under the spotlight. From missing billions to political accusations, the real question is, will those who lied ever be held accountable? Thanks for watching SnapFlash. More stories, more questions, and more truth. Coming your way soon. Until next time, stay informed and keep questioning. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.